പ്രിയമുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ, നല്ലവരായ വോട്ടർമാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നവംബർ 13 നടക്കുന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ പാർലമെന്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കാജി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയുടെ ചെറുമകൾ, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പുത്രി, സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുത്രി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ജിയുടെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇവിടെ ജനവിധി തേടുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന വോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരോടും വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കാജിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, thank you for being here today and thank you for giving me this welcome filled with love and affection. ഇവിടെ വന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇത്രയും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയതിനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. I know you have a very special relationship with my brother. എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനോട് വളരെ പ്രത്യേകമായ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. He has been your MP for 5 years. 5 വർഷം അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ MP ആയിരുന്നു. But more than that, he has been your son, your brother. പക്ഷേ അതിലുപരിയായി ഒരു MP എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മകനായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായിരുന്നു. And I know that in his heart he feels for you the same way that you feel for him. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ അതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളോടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. He truly loves you from his heart. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. In many ways he was very alone in his journey, in his fight against the right ideology. ബിജെപിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ, ബിജെപിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പല തരത്തിലും എന്റെ സഹോദരൻ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. He was standing for the truth. He was standing for all the values that our country was built on. അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത്. ഏതൊക്കെ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പടുത്തുയർത്തിയത്, ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടത്. He was fighting alone, no matter what they said about him, no matter how many lies they spread about him, no matter how much they tried to hurt and harm him. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എത്രയധികം നുണപ്രചരണങ്ങൾ അവർ നടത്തിയപ്പോഴും, അദ്ദേഹത്തെ എന്തൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന്, അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതുകയാണ് ചെയ്തത്. They launched such a massive campaign to tarnish his reputation and told so many lies about him that many people believed them and many people turned their backs on him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ സത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ വലിയ ഒരു പ്രചരണ പദ്ധതി തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. അതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു പരത്തിയ നുണകൾ വിശ്വസിച്ചു. And at the time that was most difficult for him, when his struggle was at its hardest, it was you, my sisters and brothers of Wayanad, who stood by him, who gave him love, who recognized that he was fighting for you, fighting for the right things, and who gave him the strength and courage to carry on. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത്, എന്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നത്, നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ്. My family and I will always be grateful to you for this. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. We can never repay to you the love and affection you have given us and everything that you have given us. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്നേഹം, ഇഷ്ടം, അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ
കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അതിനപ്പുറമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. You belong to a beautiful land. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു നാടാണ് നിങ്ങളുടേത്. It is so blessed with natural beauty. നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടാണ് നിങ്ങളുടേത്. It has so much potential. ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളും കഴിവുമുള്ള ഒരു നാടാണ് നിങ്ങളുടേത്. The crops you grow here, the coffee, the pepper, the tea, the banana crops. അതിൽ നിങ്ങളുടെ നടത്തുന്ന കാപ്പി കൃഷി, നിങ്ങളുടെ വാഴ കൃഷി നടത്തുന്നു, അതുപോലെ കുരുമുളക് കൃഷി നടത്തുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. The young people, their courage, their strength, the fact that they are educated, their perseverance. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ അവർ ധൈര്യമുള്ളവരാണ്, കഴിവുള്ളവരാണ്, അവർ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സ്ഥിരോത്സാഹം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. And more than anything else, you stand as a shining example in India of unity. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. You have beautiful temples, churches, mosques, people of all religions living happily together, understanding that unless there is unity amongst you, there cannot be progress. നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, പള്ളികളുണ്ട്, മോസ്കുകളുണ്ട്. എല്ലാ മതത്തിലും ആളുകളുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. And especially today, when there is so much fear being spread amongst communities, so much anger being spread, so much divisiveness being sowed between brother and brother, sister and sister, only to gain from it politically, only to remain in power. You stand as an example of what this nation truly stands for. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ, സഹോദരിക്കുമിടയിൽ ഭയവും ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ വളരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ രാജ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നിലനിൽക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തിന് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നിലകൊള്ളുന്നത്, അതിന്റെ ഉദാഹരണമായി വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്, രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. So it is the greatest honor for me today to be standing here as the UDF candidate in this election and to be hoping to represent the great people like you in the Parliament of India. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ മഹത്തായ ഒരു ജനതയെ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ആദരവായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. Now, as I have been traveling around Wayanad, as I said, I have seen what immense potential you have. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വയനാട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം സാധ്യതകളും കഴിവുമാണ് വയനാട്ടിലുള്ളതെന്ന്. But slowly, as I'm meeting people and understanding their lives, I'm also seeing what great problems you have, how many daily battles you fight. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാത്രമല്ല, ആളുകളെ കാണുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എത്രമാത്രം പോരാടിയാണ് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Rising prices, rising unemployment, policies of the government that are not made to benefit you, all these are slowing your growth. നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിലക്കയറ്റം, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്ദി ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You're working hard day and night, whether you work in the farms or you have a job, or whether somebody has gone abroad to work. You work hard day and night, but you still cannot make ends meet. Still, it is difficult. Prices are so high. And it's difficult when you educate your children and you do everything possible to give them the best education, and yet they can see no future. No jobs are available to them. നിങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ചിലർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ചിലർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ചിലർ വിദേശത്ത് പോയി പണിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾ കാണില്ല. Here in this very area, you grow banana, and you know that the price of your crop keeps falling, and that deeply affects your produce and your
and your farming. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. There is a scarcity of water. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ജലക്ഷാമം, വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. And if you had a good irrigation infrastructure, how much better you could do. നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ, വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Farmers are having to take loans. കർഷകർക്ക് പലപ്പോഴും വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വരും. But unfortunately, the policies of the government
പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ, നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തുനിന്ന നമ്മുടെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ പ്രിയ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആവേശത്തോടെ, ആരവത്തോടെ ഈ കാവമന്ദത്തേക്ക് തരിയോട് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. UDF പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. My dear sisters and brothers, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, thank you for waiting for me for so long. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. And for giving me all your love and affection. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും എനിക്ക് ഒരുപാട് നൽകുന്നതിനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. I welcome all my colleagues from the UDF who are standing on stage here to this meeting. ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. And I'm sorry that I'm a little bit late. ഞാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയതിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. I know you have been waiting for a while. നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. But all along the road there were lots of people waiting for me. കാരണം എന്താ താമസം അറിയാം, നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And most of them had flowers in their hands and wanted me to stop. So it was not right not to stop. I stopped and I met them, and therefore that's the reason that I'm so late. ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വണ്ടി നിർത്തി എന്നോട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ വരുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ താമസിച്ചു പോയത്. So I want to begin my speech by telling you that I'm really deeply grateful to you. ഞാൻ എന്റെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because you stood by my brother at a time in his life that was very difficult for him. കാരണം എന്റെ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം നിന്നു. There was a massive campaign which was mounted by the BJP and by Narendra Modi ji against him to tarnish his reputation and to make him appear in many ways that he was really not. കാരണം എന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രതിച്ഛായ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല പേരില്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹം എന്തല്ലയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിബിംബം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും BJPയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു പ്രചാരണമാണ് ആ സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. A lot of money was put into this campaign, a lot of resources, social media, and many people in the country believe these things. ഒരുപാട് പൈസ, അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം ഈ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. It was done because they understood that my brother was standing for the truth. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സഹോദരനെതിരെ ഈ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നറിയുമോ? കാരണം എന്റെ സഹോദരൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് ചെയ്തത്. And all throughout the history of mankind, those who stand for what is right, those who stand for the truth are attacked by the deceitful. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ കാലത്തും ആരാണോ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത്, ആരാണോ ശരിയായ വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത്, അവരെ ചതിക്കുന്നവരുടെ, വഞ്ചിക്കുന്നവരുടെ എതിർപ്പിനെ നേരിടുന്നു. അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. So at this time, at the height of that campaign, when most people turned their backs on my brother, it was you, my sisters and brothers of Wayanad, who stood by him, who gave him your love,
who gave him your strength, and who stood side by side with him in his fight for what is right for this country. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ പ്രചരണം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയപ്പോ ഈ ലോകത്തെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങളാണ്, വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് സ്നേഹം നൽകി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കരുത്ത് നൽകിയത്. It is you who gave him the courage at that difficult time in his life to walk 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir, and then to drive from Manipur to Mumbai in the name of peace, in the name of unity, in the name of democracy, in the name of India. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി, ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരന് 4000 കിലോമീറ്റർ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ നടക്കാനും മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മുംബൈ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുമുള്ള ധൈര്യം നൽകിയത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ ധൈര്യം നൽകിയത് നിങ്ങളാണ്. You are a great people. നിങ്ങൾ മഹത്തായ ഒരു ജനതയാണ്. You have a deep and long history of standing for the truth. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ആഴമേറിയ നീണ്ട ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Our leaders from Wayanad fought against the British for the freedom of this country. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി. It is not new to you to stand up for what is right. എന്താണോ ശരി അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നത് വയനാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. And maybe that is the reason why you recognize the truth. You saw it. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ആ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം സത്യം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. Standing here today in front of all of you on this occasion of the election and representing the UDF as a candidate for the election is an honor for me. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ആദരവായി തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. In this crowd itself, I can see what you stand for. ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. I can see a Catholic sister here. ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, കാത്തലിക് സിസ്റ്ററിനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Next to her, I can see a Muslim lady. ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഒരു മുസ്ലിം വനിതയെ അസിസ്റ്റന്റ് അടുത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Next to her, I can see a Hindu lady. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഹിന്ദു വനിതയെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And I know from the way you are standing and smiling that you are sisters. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And with that smile on your faces and in your hearts, with the friendship with which you are standing together, you represent all that is beautiful about India. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സഹോദരിമാരെ പോലെ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. You represent everything that is beautiful about our country, about the way it was built, about our constitution, its values, and about the politics that was prevalent in our country for decades. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ നമ്മുടെ
are equal, that all each and every citizen has an equal right, and that right is the greatest power in a democracy like ours. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ പൗരനും ഈ രാജ്യത്ത് തുല്യരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് ഈ രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. We are the greatest nation in the world because we became free without a strong bloodshed. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകമായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേതായിരുന്നു. And it was your ancestors, our ancestors, that fought for that
and every single place where they put their energy. അവരുടെ ഊർജ്ജം എവിടെയൊക്കെയാണോ ചെലവഴിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്തും It is a negative energy of division, of anger, of separating brother from brother and sister from sister. ജനങ്ങളെ പരസ്പരം വിഭജിപ്പിക്കുന്ന, സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം വിഭജിപ്പിക്കുന്ന, സഹോദരിമാരെ പരസ്പരം വിഭജിപ്പിക്കുന്ന ദേഷ്യത്തിന്റെ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു ഊർജ്ജമാണ് അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And while they are busy creating and spreading this negative energy amongst our people, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരം നിഷേധാത്മകമായ ഒരു ഊർജ്ജം അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് distracting all of you from the real issues that you face. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവരെ വ്യതിചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് The actual issues that politics should be discussing, that should be part of the public discourse. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ജനങ്ങളെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് They are busy taking your power from you, taking your rights from you, and handing it to their friends who are in big businesses. നിങ്ങളുടെ ശക്തി, നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ വലിയ വ്യവസായികൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ അവർ തിരക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത്. All their policies are constructed to benefit a handful of business people. ഒരു പിടി വ്യവസായികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നയങ്ങളും ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. While India reels under the highest unemployment ever, ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ all these young educated boys and girls standing here who are educated but cannot find jobs. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. There is no answer for them. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരങ്ങളില്ല. The government has no plan, ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ല, no policies. ഒരു നയവുമില്ല. The manufacturing sector has not been strengthened. ഉൽപാദന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. Agriculture has not been strengthened. കാർഷിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. And the PSUs, which used to provide jobs and their subsidies, are slowly being handed over to their same friends. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ടിരുന്ന അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയെല്ലാം പതുക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. My sisters here face the rising prices daily. ഉയരുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരിമാരാണ്. There are families in which every single member of the family is trying to earn a living. Somebody is working in the farm, somebody's got a job somewhere, but still they're not able to earn enough to make do. ചില കുടുംബത്തിൽ എല്ലാം ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ചിലർക്ക് ചെറിയൊരു വ്യവസായമുണ്ട്, ചിലർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വരുമാനം സാധിക്കുന്നില്ല. This is the situation in the country today. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന അവസ്ഥ, രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. You face immense issues. നിങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹാരങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. You have the night van. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി യാത്ര നിരോധനം എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. There's an emergency. Somebody is unwell. You have to take them to the hospital. You have to wait. ഇവിടെ ഒരു അടിയന്തരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ആർക്കും സുഖമില്ലാതെ വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എടുക്കാൻ പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. Someone is having a child. A baby needs to be delivered. You're stuck. ഒരാൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും. ഒരു പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? You're farming, working day and night in the fields, producing beautiful crops like coffee, banana, areca, rice, tea. നിങ്ങൾ രാപകലില്ലാതെ നിങ്ങൾ കൃഷി രംഗത്ത് അധ്വാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാപ്പി കൃഷി നടത്തുന്നു, തേയില കൃഷി നടത്തുന്നു, അടയ്ക്ക കൃഷി നടത്തുന്നു, നെൽകൃഷി നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾ മനോഹരമായ വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. And yet, when there's so much rainfall and your crops are damaged because of that rainfall, you don't get adequate compensation. എന്നിട്ടും മഴക്കാലം മൂലം നിങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് നാശമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല. You're promised incentives, loan waivers, nothing happens. നിങ്ങളുടെ വായ്പ എഴുതി തള്ളുമെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി പല കാര്യങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. 16 lakh crore rupees are waived, loans are waived for the biggest businessman in this nation. ഇത് അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായികളുടെ 16 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരുന്ന കടമാണ് ഇവിടെ എഴുതി തള്ളിയത്. But when it's your turn, the government doesn't seem to have money. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. You have been fighting, begging for a medical college. നിങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിനോട് പൊരുതിയിട്ടുണ്ട്, യാചിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ. Your MP, Rahul Gandhi, has been making demand after demand, voicing your needs, voicing the need for this medical college. നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉറക്കെ കേൾപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണ്ടി. One of the sisters I worked with in Delhi is from Wayanad. She's from Anantawadi. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ. ആ സിസ്റ്റർ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. She's my age. Her mother passed away when she was 29 years old because there was no medical facility. എന്റെ പ്രായമാണ് ആ സിസ്റ്ററിനുള്ളത്. ആ സിസ്റ്ററിന്റെ അമ്മ ആ സിസ്റ്ററിന് 29 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. കാരണം വയനാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. And today he was still begging for the medical college. അത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്നും നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In a democracy, it is the people who have power. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ അധികാരമുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കാണ്. Should you be begging for a good hospital? Should you be begging for a medical college? Should you be begging to have a road? നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത്രയും അധികാരമുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു നല്ല ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി, നല്ല ഒരു റോഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? It is your right. It is the very least you deserve. അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. നിങ്ങൾ യാചിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട, നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം കാര്യമാണത്. It is the duty of every politician to make it possible for you to live your life better, to have a stronger future, to make your children to put your children in a position where they can build, they can grow, they can make a future for you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവർക്ക് മികച്ച ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Look at this area. Look at this land of Wayanad. ഈ വയനാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഈ ഭൂമി, there must be few places in the world that are as beautiful as this. വയനാടിനെ പോലെ മനോഹരമായ, ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങൾ ലോകത്ത് തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. This natural beauty, this natural resource you have is a massive asset. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു സമ്പത്താണ്. Look at the courage of your people. നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ ധൈര്യത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. Of Anup, who saved somebody in the landslide, in that massive landslide that took place. വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷിച്ച അനൂപിന്റെ ധൈര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. You have everything in this land. ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഉണ്ട്. But has the potential of this land been maximized? പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയുടെ, നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ സാധ്യത അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? Think what could be done with the right kind of push for tourism over here. ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം
നടത്തിയാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. With a strong focus on food processing, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ on marketing these products that you produce, that you grow. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി വിപണിയിൽ എത്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. It's all here. It's for the world to see. And it's for us to work together towards making a vision for Wayanad, which makes it possible for you to maximize this potential of yours. വയനാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വയനാട്ടിലെ സൗന്ദര്യം, ഇവിടുത്തെ വയനാട്ടിലെ കഴിവ്, ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. You cannot be at the mercy of a government that politicizes everything. എല്ലാത്തിനും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. You have a terrible natural disaster. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അതിദാരുണമായ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഇവിടെ നടന്നു. Hundreds of people passed away. നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവനോട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. I met those people. I met those children. The whole family is gone. Mother, father, aunts, uncles, brothers, sisters. ഞാൻ ആ മനുഷ്യരെ കണ്ടു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കണ്ടു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു, എല്ലാ കുടുംബം മുഴുവൻ പോയി. അച്ഛന്മാരെ, A boy who was holding on to his mother for hours, trying to save her life and has to let her go. ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് അവസാനം അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതെ അമ്മയെ കൈവിടേണ്ടി വന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടു. And his whole family is gone. ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ആ ദുരന്തത്തിൽ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. All grandmothers left alone without a single family member to take care of them. മുത്തശ്ശിമാരെ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗം പോലും അവശേഷിക്കാൻ അവരെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ തനിയായി പോയ മുത്തശ്ശിമാർ, അമ്മമാര്. Whole houses and villages swept away. മുഴുവൻ